Captain Morrison were Brochen sei sofort vorn. Jessicas Panisch Stim über die Bordsprachanlage, Lease 147, Passagier von Ihren Handys aufblicken. Et was stimmt nicht in der First Class. Et was stimmt ganz und gar nicht. Marcus Williams hat sich seit 12 Minuten nicht von Sitz 2 bewegt. Nicht als Jessica seinen echten Ticket verlangt. Nicht als sei I in einen Betruger näht. Nicht als Andier Passagier anfingen, sein Entfernung zu filmen. Saß einfach da und überprüft sein Patek Philippe. Hoher Wartend. Sir, sei halten den gesamten Flug auf, sagt Jessica. Ihre Stimme zittert jetzt. Der Captain kommt. Marcus lächelt. Die Art von Lächeln. Die Jessicas Blut in den Adern, Jeffreyen Lease. Ich weiß, sein Handy samt. Ein SMS von gemandem namens Legal Team. Alles bereit, Sir. Geben sei uns nur das Wort. Die Geschichten, die were uns über fremd Urselen. Die realen Lebensgeschichten, die Annahmen Zersteren. Dies beru renden Geschichten erinnern uns deren, das hinter Schwarzen Geschichten oft die skockerensten Wahrheiten verborgen sind. Lebensgeschichten, die alles verandern, haben sie gemanden so vollständig falsch eingeschätzt, dass sie ganz Welt zerstört. Captain Derek Morrison Erskine, wie ein Juderwalk, sein goldenen Streifen fingen das Kabinen, legt ein. 23 Jar Fliegen hatten ein Wahrheit beigebracht. Problem Passagier brochten Sofortig, entscheidend Maßnahmen. Jessica was ist higher Loss. Sein Stimmtrug, das Jewe, absoluter Autorität. Dieser Mann, Jessica zeigt auf Marcus, sitzt seit 20 Minuten in der First Class. Zeigt keinen richtigen Ausweis. War aggressiv. Morrison mustert Marcus. Tura Anzug, Ruhige Haltung, hen Jeffeltet. Nicht schrei Bedrohung, aber Jessicas Stimme zittert, und sei hat in noch nie belogen. Sir, ich bin Captain Morrison. Ich verste is gab Verwirrung bezüglich ihrer Sitzplatz vergab. Marcus hab seinen Boarding. Pass ohne ein Wort. Southwest Airlines Flug 2008, 147, Sitz 2A. Morrison prüft is genau. Alles sa legitimos. Alles sa echt os. Das scheint in Ordnung zu sein, sagt Morrison langsam. Is ist gefälscht, flüstert Jessica, aber ihr Stimmtrug durch die Kabine. Captain, schauen Sie einen an. Schauen Sie wirklich hin. Gehört in die First Class. Emma Morgan's Live, streams us, ours all erreicht 8:0:00, Kommentar explodierten, hat sei das Gerät gesagt, das ist wahnsinnig, Southwest Word verklagt, Morrison spuet das Juet von 147, Passagieren, die einen beobachteten. Der Geschäftsmann in 1C tippt ungeduldig auf sein Uhr. Das Paar in 2C flüstert hinter ihren Händen. Ein Teenager in 4 erhielt ihr Handy hoch und filmt alles. Ma'am, ich brauch ein Erklärung, was sei damit meinen. Morrison sagt vorsichtig. Sei wissen, was ich mein. Jessicas Stimme brach. Lut wie fliegen normaler, wie's nicht First Class. Hat dat Ticket wahrscheinlich von Argentiner dubiosen Website gekauft. Lut wie ich. Marcus sprach zum ersten Mal seit Morrisons Ankunft. Sein Stimme war leise, kontrolliert, gefährlich. Tun sei nicht so. Als wussten sei nicht, wovon ich rede. Jessica schnappt. Ich seh 100 von Passagieren jeden Tag. Ich weiß, wohin gehört. Emmas Handy zittert in ihren Händen. Ihr Live. Stream hat jetzt 15. 000 Zuschauer. Gem and hat den Hashtag Southwest Discrimination just artet. Lokal Nachrichten Stationen skickten ihr hektisch Nachrichten. Gate kundigt letzt boarding in 10 Minuten an. Die Bordsprachanlage nackt. Sir, Morrison sagt, ich brauch zusätzlich Identification. Führerschein, Credit Card, was zur Überprüfung dieses Tickets. Marcus griff in sein Jackie. Morrison spannt sich an, man was nie bei Problem Passagieren.
Aber Markus Zog nur ein Brief dash Heraus, Tures Letter, Europäisch Gemak. Drinnen ein Schwarz American Express Centurion. Kart die Art, die Morrison nur in Magazinen Jessihin hat. Die Art die ein Jehelich Gebucher von 10. $0.00 erfordert, nur sei zu besitzen. Morrison selbst vertrauen wank. Das ist ein sehr exklusiv Kart. Ja, sagt Markus einfach. Das ist sei, aber das erklärt nicht. Why sei in die First Class gekommen sind, warf Jessica ein. Die Sitze kosten $800. Sei haben wahrscheinlich mailen verwend. It oder urgentinen Upgrade. Trick. Ich heb den Wallen praise bezalt, erwidert Markus. Hut morgen 6:43 Uhr. Morrison spuet et. Was kalts in seinem Magen. Die Spezifit et war bunruhigend. Die Mason Passagier konnten sich nicht gen. Au erinnern. Wann sei ihr Flug gebut hatten. Nein Minuten bis zum Abflug. Captain, sagt Jessica, and ihr Passagier beschwören sich. Sei haben Gutes Geld für einen komfortablen Flug bezahlt. Dies Situation macht alle unwohl. Sei hat recht. Der Geschäftsmann in 1C Stadt jets Fen. Die Frau in 3D hat ihr Handy heraus, filmt eindeutig. Die Spannung in der Kabine war greifbar. Sir, sagt Morrison, ich bitte sei, freiwillig auszustagen. Wir können das am Gate mit dem Kundenservice klären. Nein, das Wort schnitt durch die Kabine wie ein Klinge. Morrison hat diesen Ton skon fru her bei Passagieren gehört, die am Ende in Handschellen endetten. Why bit, ich sagt nein, Captain. Morrison, ich stage nicht aus, ich bewege mich nicht, ich bleib in meinem Zugewissenen Sitz, bis dieses Flugzeug Phoenix erreicht. Jessicas Word rot, das right, ich ruf die Security. Sei sind unbefugter Eindringling, 8 Minuten bis zum Abflug. Jessica, rufen sei an. Morrison sagt hat genug. Dieser Passagier war eindeutig instabil, möglicherweise gefährlich. Markus überprüft. 10 Uhr, ein Patek Philippe, die mehr kostet als Morrisons Jahresgehalt. Captain, bever sei das Ton heb ich ein Frage, sind sei mit der Federal Aviation Regulation 91. 11 Vertraut, Morrison. Hielten nie, das war spezifisch, sehr spezifisch. Sei befasst sich mit der Crew, Autoritte während Flugoperationen, den Verletzungen im Interstate Commerce. Sir, drohen sei mit rechtlichen Schritten. Ich frage, ob sei den rechtlichen Rahmen verstehen, unter dem sei derzeit operieren. Emma's Live, Stream explodiert über 30. 0, 0 Zuschauer. Die Kommentare waren ein Wirbel aus Empörung. Das ist 2024. Und wir Mädchen das immer noch. Für dies rassistisch Crew. Ich filme das für die Nachrichten. 7 Minuten bis zum Abflug. Morrisons Funkgerät nackt. Captain Morrison, Heirer ist die Boden, Security. Wir kommen an Bord für ein Passagieren, Fornung. Verstanden, erwidert Morrison. Aber etwas in Markus aus, Drocklies ein Zurgern. Captain, sagt Markus leise. Ich denk, sei sollten etwas wissen. Bever dies Officers eintreffen, warum, dieses Gesprächswort von mindestens 12 Jarretten aufgezeichnet, ihr Crew, Mitglied hat mehrer Aussagen gemacht, die unter Bundes, Gesetz als diskriminierend, ausgelegt werden können, und in wa 30 Sekunden erhalten sei einen Anruf, der alles verandern wird. Morrison spuet, why sein Mann trocken word, welch Art von Anruf, Markus lächelt, nicht, wutend nicht selbstgefällig, einfach wissend, die Art, die Karrieren beendet, Captain, die Art, die Schlagzeilen macht, die Art, die Unternehmen für immer verandert, als ob auf Kommando, samt. Morrison's Handy, die Anrufer, ID zeigt Southwest Operations Center, Dringend, Markus lehnt sich in seinem Sitz Zurück. Sei sollten rangen. Morrison hielt das Handy ans Ohr. Captain Morrison, Heirer.
Ist Southwest Operations, were Überwaschen Social Media, I her Flug hat 42, 000 lives, a shower, Handhaben sei das lies und schnell, 42, 000 Menschen bebachteten jeden seiner Schritt, Morrison wished, Schweiz von seiner Stern, als zwei Flughafen Security, Officers an Bord kamen, Janet Kim und Mike Rodriguez, bade mit Fesseln, was ist die Situation, fragt Kim und mustert die Kabine. Jessica zeigt mit zitterndem Finger auf Marcus. Dieser Passagier ist seit 30 Minuten störend. Bedroht Crew, Mitglieder und weigert sich, in die Economy zu wechseln, wo hingehört. Marcus blieb vollkommen still, hingefaltet in seinem Skass. Die einzige Bewegung waren sein Augen. Die jede Person, jede Kamera, jeden Zugen verfolgten. Sir, want sich Kim und Marcus, were Brachen sei freiwillig mitzukommen. Ich sitze in meinem Zugewissen Sitz mit einem gültigen Boarding Pass. Widert Marcus, ich jet nirgendwohin. Rodriguez trat näher, hand bewegt sich zu seinen Kabelbindern. Sir, sei stören Flugoperationen. Bundesvergehen, letzte Warnung. 6 Minuten bis zum Flug. Die Gagenten kündigt über die Bordsprechanlage an. Emma's live. Stream chat explodiert. Das ist wahnsinnig. Klage sei alle. Ruft jede Nachrichten Station an. Matt das viral. Der Geschäftsmann in one seal. Verler and lit die Getald. Captain, ich habe Premium. Preis bezahlt, Gen. Aus solch Situationen zu vermeiden. Ich habe einen Anschlussflug in Phoenix. And ihr First Class Passagier Murmel. Zustimmt, die Frau in 2D hielt, her Handy her, jeden Winkel einzufangen. Ein Teenager in 4 live. Streamt zu ihren TikTok. Followern. Sir, sagt Kim zu Marcus, das ist her letzte Chance. Freiwillig zu kooperieren. Marcus blickt auf sein Tura ein Gest, die jetzt alle als Trotz interpretierten. Officers, bever sei fortfahren, heb ich ein Frage. Wir sind nicht hierer für Fragen, schnappt Rodriguez. Sind sei mit den rechtlichen Konsequenzen einer Unrecht. Messagen festnahm Vertraut. Kim zergert. Das war an Walzbreak. Spezifisch, technisch an Walzbreak. Sei sind unbefugter Eindringling warf Morrison ein. Southwest Airlines hat das absolut recht. Jeden Passagier aus jedem Grund zu entfernen. Tatsächlich, sagt Marcus und griff langsam nach seiner Aktentasche, lassen sei mitjet. Was zu diesen Richten klären. Dies Richte, Rodriguez spannt sich an. Kein plötzlichen Bewegungen. Ich hol die Dokumentation heraus, die sei angefordert haben. Sagt Marcus ruhig, 5 Minuten bis zum Flug. Morrisons Funktioniert Nacht. Captain Morrison Operations. CNN ruft unser Medienabteilung an. Fox News fordert Kommenter. Wir brauchen Soforteiglösung. National Nachrichtenberichterstattung. Morrison spuet. Why sein Karrierechancen in Echtzeit Zerberkelten. Aber Jessica war noch nie falsch bei Probel. Passagieren Juissen. Nie. Welch. Dokumentation. Fragt Kim misstrauisch. Die Art, die Erklärt. Warm mich Julzum zu entfernen, alle her Karrieren binden wood, widert Marcus. Jessicas Stimme stieg fast zu History an. Hat uns die ganz Zeit bedroht. Zeigt keinen richtigen Ausweis. Schauen sei einen. Cedar soos als Jeher in die First Class. Ma'am, sagt Kim vorsichtig. Welch spezifischen bedro hungen hat. Gemat, sagt is geb Konsequenzen. Missentelles mit seiner Plant etwas. Emma's Zuschauerzahl erreicht 55. 000, Grossnachrichten. Outlets skickten ihr Diem. Ihr Handy some Stin, Igmit. Interview Anfragen, 4 Minuten bis zum Flug. Morrison traf sein Entscheidung. Officers entfernen sei ein. 147, Passagier können nicht von einem Individuum als Geisel gehalten werden. Rodriguez, trat vor, Fesseln bereit. Sir, stehen sei langsam auf unlegen, sei her Hand hinter den Rücken. Marcus bewegt sich nicht. Stattdessen fragt Captain Morrison, why lange fliegen sei skan fu. Southwest, 23 jar,
Morrison antwortet automatisch, Dan Finger sich. Das ist irrelevant, Officer Rodriguez. Why lange arbeiten Sie schauen in der Flughafen Sicherheit? 8 Jar. Warum spielt das ein? Roll, while in 30 Sekunden Sie bade Ihren Vorgesetzten erklären müssen. Warum Sie die falsche Person fest genommen haben. Morrison's Funk, Juret explode, ihr mit Static. Captain Morrison not fall. Haben ein sich entwickeln Situation. Halten Sie für Executive Anweisungen. Fahren Sie nicht mit der Passagerant. Vernung fort, bis weiter Mitteilung. Executive Ebene. Das bedeutet Unternehmenszentrale. Das bedeutet Lut, die Morrison nie getroffen hat. Aber die sein gesamt Karriere kontrollierten. Sir, sagt Rodriguez, Sie sind verhaftet für 3 Minuten bis zum Abflug. Marcus stand and lick off. Die gesamt Cabine hielt den Adem an. Jede Kamera fokussiert sich auf ein. Officers sagt lies in 20 Jahren Worden, sei neuen personal über diesen Moment schulen über die Wichtigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, Beverman handelt. Griff mit bewusster Langsamkeit in seinen Aktentasch. Diesmal stoppt niemand. Marcus zog einen Letterordner heraus, Tür. Geprägt mit einem Logo, das die Mason nicht erkennen würden. Öffnet ein Vorsichtig. Bever sei mich verhaften, sagt sollten sie vielleicht meinen, ausweis sehen. Kim streckt zurgernd ihre Handos, Marcus reicht ihr ein Visitenkarte, Kim los sei, ihr Jessic word credibleich, sei zeigt sei Rodriguez, dis sen Augen sich weiteten vor Skok, was steht da, fordert Morrison, Saint Stimbrack, Kim's flüstern war kaum hörbar. Marcus Williams, Vorstandsmitglied, Southwest Airlines, Vorstandsmitglied, nicht CEO, Vorstandsmitglied. Hock genug, Karrieren zu zersteren, aber nicht. So hock, das is unmöglich schien. Jessicas Zerfiel. Das kann nicht echt sein. Vorstandsmitglieder fliegen nicht kommerziell. 2 Minuten bis zum Abflug. Morrisons Funkturett nackt mit einer anderen Stimme, älter, autoritera. Captain Morrison, hierer ist Senior Vice President Davidson. Wir sind uns der Situation auf Flug 2008, 147 bewusst. Ergriffen sei kein weiteren Maßnahmen gegen den Passagier in Sitz 2a. Corporate Hand habt das direkt. Senior Vice President. Morrison hat noch nie mit jemandem so hochrangigem im Unternehmen gesprochen. Marcus setzt sich zurück und strich sein. Ansichtjackie glatt. Captain Morrison, ich glaub, Sie hatten Bedenken bezüglich meiner Dokumentation. Morrison spuet, why 23 Jar fliegen vor seinen Augen verdampfen. Sir, die Crew hat kein Möglichkeit zu wissen, das ist gen, au der Punkt sagt Marcus lies. Sie haben angenommen, ihre Crew hat angenommen, und jetzt haben 60. 0, Menschen dies Annahmen in Echtzeit miterlebt. Emma Livestream hat tatsächlich 60. 000 Zuschauer erreicht, die Kommentar wären ein Wirbel aus Skok unreached, Vertigung, Vorstandsmitglied, Sie sind so geführt, Gerechtigkeit word serviert, das ist, das beste, was ich gegessen habe. Screenshot alles. Rodriguez which langsam zurück, sein Fesseln vergessen. Kim stat auf die Visitenkarte, als enthielt sei Atomcodes. Jessica began hyperventilieren. Das juigt ihre Wort, aufgezeichnet, live gestreamt, von Tausenden besucht, brach über sie hierin. Es war 1 Minute bis zum Abflug, aber nehm, dacht mehr in den Abflug. Die gesamt Cabine konzentriert sich auf den ruhigen man in Sitz 2a. Der sich gerät als ein der Mächtigs, den Personen im Unternehmen entpuppt hat. Marcus überprüft sein ein letztes Mal. Ich glaub, sagt wir haben einig wichtig Dinge zu besprechen, fordert Taylor. Die Implikationen hingen in der Recycelten Luft, wie ein Jutterwalk, die darauf wartet, zu platzen. Still kratzt über die Cabine wie ein physisch Kraft. Marcus Williams, Vorstandsmitglied, saß in Sitz 2.
Während 60,000 Menschen Zusahen, why die Welt der Crew in Echtzeit Zusammenbrach, Morrison Stad auf die Visiten, Kart in Kims zitternden Händen. Vorstandsmitglied, die Wort ergeben keinen Sinn, Vorstandsmitglieder flogen nicht kommerziell, sie hatten private jets execute, Assistenten, Sicherheitsdetails. Sir, flüstert Morrison, wenn sie im Wurst, sind, warum haben sie, sich nicht sofort identifiziert? Marcus blicked off on zum ersten Mal flackert was insane in Augen. Nicht what, was Typhers. Captain, warum sollt ich beweisen müssen, wer ich bin? In einem Sitz zu sitzen, den ich bezahlt heb. Die Frage traf wie ein Vorschlaghammer. Morrison erkannt, das nie von einem, weißen Passagier verlangt het. Ich wär folgen Protokoll. Wessen Protokoll sagt, das Schwarzmänner in Türen anzugen verdächtig sind, das Wort hing in der Luft, Schwarz, hat is gesagt. Das was alle dachten aber neem. En Ausbrechen woed. Jessicas Schluchsen intensiviert sich, sei verst, in jetzt, das war kein Kondenser, vice Versigen, das war ein Bujerichts, Vorfall. Auf Geseichnet live gestreamt permanent. Emma's chat explodiert. Hat is gesagt, ruft den Rassismus aus. Das ist geskicht. 90 Zuschauer. Heiliger Marcus Griff wieder nach seinem Tablet. Aber diesmal, wären sein Hen nicht ganz ruhig. Die ruhige Fassade Burkelt. Officer Rodriguez, sagt Marcus. In ihren 8 Jahren sicher, Arbeit. Wie viel weiss Passagier haben sie wegen ruhigen Sitzens in der First Class, gefesselt? Sir, ich das ist nicht wie viel kein. Wie viel Schwarz Passagier? Rodriguez konnt nicht antworten. Die Mathematik des Vorurteils war unbestreitbar. Marcus tipped off sein Tablet, ein neuer Bildschirm erskien. Kein Organisationsstruktur, sondern ein Videocall. Live. Der Southwest Airlines. Vorstand, Strom erskien mit sech Executives. Die direkt in die Kamera staten. Marcus, ein Franz dem vom Tablet, were schon den Live, Stream, Jade is der Gut. Die Gesichter der Crew wurden Ashfall. Das war kein Jur, liches Vorstandsmitglied, das war Jim, and den die anderen Executives beim Vornehmen nannten. Jim and, den sei sich sorgten, mir Jade is Gut, Patricia, Marcus erwidert, obwohl ich denk, Captain Morrison unsane Crew haben was zu erklären. Morrison mit insetzen, das gesamt Southwest Airlines Executive, Team das live in Echtzeit mitverfolgt. Captain Morrison, sagt die Frau auf dem Bildschirm, das ist Patricia Watkins, Senior Vice President of Operations. Würden Sie erklären, warum unser Vorsitzender auf seinem eigenen Airline mit Verhaf, Tungbedro Word. Vorsitzender, nicht Vorstandsmitglied, Vorsitzender des Vorstands. Morrison spuet, why sein nie nachgeben. Jessica brach in einem Passagiers, its Zusemen hyperventilierend. Rodriguez ließ tatsächlich sein Fesseln fallen, das Plastik klappert auf dem Kabinenboden. Ma'am, stammelt Morrison, wir hatten kein Identification. Die Crew berichtet. Die Crew berichtet was Jen, au. Ein Andier Stimm vom Tablet. Älterer Mann, Autoritär. Das ist CEO Jordan. Ich will ein Präzise Erklärung, warum mein Vorsitzender wie ein Krimineller behandelt wird. Emma's Zuschauers all erreicht 100,000. Ihr Handy war glühend heiß, Nachrichten. Alerts poppten auf Social Media schneller auf, als sei lesen konnt. Marcus dreht das Tablet zu Jessica. MS Martinez, Merchant CEO Jordan erklären, was sei mir überlut, why mich gesagt haben. Jessica konnt nicht sprechen, konnt nicht atmen, das juigt, das gesamt execute, if Team I, Diskriminierung in Echtzeit sehen zu lassen, zurückwech sei. Sir fand Kim ihr Stimm, Regier and off Crew, bericht über einen störenden Passagier,
Officer Kim, Die Stim des CEO Schnitt durch die Kabine, haben footage aus mehreren Winkeln. Mr. Williams saß ruhig und las Dokument. Was Jen, a Stur, in den seinem Verhalten, die Flugbegleiterin sagt, die Flugbegleiterin nahm an, unterbrach Marcus, und jetzt trug sein Stimm ein Chef. Sie nahm an ich ja, nicht hin. Sie nahm an mein Ticket, sei gefälscht. Sie nahm an ich, sei aggressiv. Jed einem basierend auf einer Sache, passiert und ließ das Juick dieser Wahrheit wirken, meinem Aussehen. Die Kabine war totenstill, außer Jessicas rasselndem Atmen. Marcus tippt wieder auf das Tablet. Ein anderer Bildschirm erschien. Interne Southwest Kommunikationen, Echtzeit Nachrichten zwischen Executives, Richtsabteilung mobilisiert. Peer-Krisenteam aktiviert, Action, Kursüberwachung initiiert, Diskriminierung, Gleichpotenzial, Hallo, meine Damen und Herren. Marcus want sich in die Kabine, was sei Miterleben ist, wie schnell Annahmen zu klagen werden, wie Vorurteil zu Schlagzeilen werden, wie Vorurteil zu Action kurstuas, in Word, Morrison's Funkgerät Nacht, Captain Morrison, Higher ist Tower Control. Haben 17 Nachricht Tenwagen im Phoenix Sky Harbor. Die FAA fordert Vorfalls, Bericht. Schließen sei Ihren Abflug sofort ab. 17 Nachricht Tenwagen, das war kein Airline, Vorfall mehr, es war ein National Geschichte, Captain, die Stimme von CEO, Jordan vom Tablet. Sie werden diesen Flug abschließen. Mr. Williams bleibt in seinem Sitz, dem Sitz, den beselt hat. Bei Ankunft melden Sie sich direkt im Corporate Headquarters. Ja, Sir, Mrs. Martinez, Sie sagen nichts weiter zu Passagieren oder Crew. HR trifft Sie im Gate. Jessica nickt stumm, Trennen stürmten über ihr Gesicht. Officers fuhr der CEO fort. Ihre Abteilungen erhalten formell beschwerden. Ich schlage vor, Sie kontaktieren, Ihre Vorgesetzten sofort. Marcus schloss das Tablet und unterbrach die Verbindung. Die Executives waren weg, aber ihre Präsenz hing wie Rauch. Nun, sagt Marcus und stand langsam auf. Lassen Sie mich Ihnen etwas anderes sagen. Öffnet sein Aktentasch weiter. Drinnen rechtlich Dokument markiert mit Klasse-Action. Klage, Vorlage Airline, Diskriminierung, Finance, Bericht Dynamos Verkündigung von Diskriminierungsvorfällen zeigten, Schulungsmaterialien mit dem Titel, Unbewusst Vorurteil im Kundenservice. Ich bin nicht zufällig in diesen Flug gestiegen, sagt Marcus leise. Southwest Airlines hat in diesem Quartal 47 Diskriminierungsbeschwerden erhalten, 47. Dieser Flug war ein Test. Die wird treffen wie Elektrizität. Das war geplant, orchestriert, ein Setup. Sie haben das geplant. Fragt Morrison, sein Stimm kaum hörbar. Ich habe geplant, First Class auf meiner eigenen Airline zu fliegen. Ihre Crew hat die Diskriminierung geplant. Das trifft mich hart. Emma's Live, Stream erreicht 110. 000 Zuschauer. Kommentar fluteten schneller hierin, als die Plattform sei verarbeiten konnte. Es war ein Test. Vorsitzender seiner eigenen Airline. Das ist genial. Sie sind komplett drauf reingefallen. Marcus zog sein Handy heraus. Auf dem Bildschirm ein Entwurf einer Pressemitteilung mit dem Titel Southwest Airlines kündigt umfassend Antides. Diskriminierung, Initiative nach persönlicher Erfahrung des Vorsitzenden mit Vorurteilen. In dies Pressemitteilung geht in 30 Minuten raus. Sagt, sei kündigt obligatorisch Vorurteilsschulungen für alle Mitarbeiter an, Drittanbieter, Audits von Kundenser, bis Interaktionen und einen 10 Millionen Dollar Fonds für Diskriminierungspräventionsprogramm. Schaut direkt zu Jessica. MS Martinez, ihre Annahmen haben diesem Unternehmen gerade 10 Millionen Dollar gekostet. Jessica Schluchzen Word
zu Hyperventilation. Ein Passagier bot ein Sauerstoffmask an. Aber Marcus fuhr fort. Sie haben uns gerade die Gilligan. Heit gekauft. Die erste Airline in Amerika mit einer Null-Toleranz. Diskriminierungspolitik zu werden. Untermauert von realen Konsequenzen. Morrison fan sein Stimme. Sir, was passiert mit uns. Marcus mustert in einen langen Moment. Das hängt davon ab, Captain, ob Sie daraus lernen oder es wiederholen. Setzt sich zurück, öffnet seinen Laptop und begann zu tippen. Ich dokumentiere alles, was hier heute passiert ist. Jedes Wort, jeden Moment von Vorurteil. Es wird zu obligatorischem Schulungsmaterial für jeden Southwest Mitarbeiter. Das Flugzeug begann sich zu bewegen, endlich abfliegend, 37 Minuten verspätet. Meine Damen und Herren, kündigt Marcus der Kabine an. Willkommen auf dem Flug, der alles verändert. Als Phoenix not, tätigt Marcus einen letzten Anruf. Illegal, es ist Marcus. Führen Sie das Diskriminierung. Protokollos, Implementierung, und besorgen Sie mir ein Meeting mit NAACP, a Clue und Department of Transportation. Wir werden dies Branch reparieren. Der Test war vorbei. Die echt Arbeit stand bever. Die Kabinenluft fühlt sich elektrisch an, als Flug 2008. 147, Richtung Phoenix Flog. Marcus Williams schloss seinen Laptop mit einem entscheidenden Klick. Der Klang schnitt durch die nervösen Flüstereien von 147 Passagieren. Mrs. Martinez, sein Stimmtrug absolut Autorität. Setzen Sie sich. Wir werden ein Gespräch führen. Jessica stolpert zu Sitz 2B. Ihre Hände zitterten unkontrollierbar. Jedes Handy in der First Class fokussiert auf ihr Gesicht. Bleich mit Tränen überströmt, zerstört. Schauen Sie mich an, befahl Marcus. Jessica zwang sich, seinen Augen zu begegnen. Was sie dort sah, war nicht what. Es war was Schlimmers, Enttäuschung so profund, sie fühlt sich wie ein physischer Schlag. Ich jar bei diesem Unternehmen, sagt Marcus leise. 15 Diskriminierungsschulungen, das sind Diversitätsworkshops, und vor 30 Minuten haben sie einen schwarzen Mann in einem 3,000 Dollar Anzug angeschaut und entschieden, sei ein Krimineller. Sir, ich bin nicht fertig. Die Wort schnitten Eis, wissen Sie, was der Aktienkurs von Southwest Airlines war, als wir abhoben. Jessica schüttelt den Kopf, 34,67 Dollar pro Aktie. Wissen Sie, was sein Word, when wir landen. Marcus öffnet sein Handy und zeigt einen Detection-Ticker. Southwest Airlines 32, $15, runter 7, 3%. Ihre Annahmen haben unseren Aktionären gerade $847 Millionen and Marktwert gekostet. Emma's Live. Stream explode mit Kommentaren. Aktienkurs stues Levab. Sie hat einen fast 1 Milliard gekostet. Das ist wahnsinnig. Captain Morrison, rief Marcus. Kommen Sie zu uns. Morrison kam aus dem Cockpit. Sein Pilot. Uniform zernert. Sein Gesicht grau. 23 Jar fliegen. Und es wood alles higher in den. Captain, wie viel Schwarz Passagier haben Sie persönlich aus der First Class entfernt? Morrison's Mund word trocken. Sir, ich fuhr kein Statistik über. Ich scan. Marcus zog ein Dokument auf seinem Tablet hoch. Southwest Internal Audit Flight Operations Division. In den letzten 2 Jahren hat Captain Derek Morrison die Fernung von 17 Passagieren aus Premium Kabinen autorisiert. 15 waren people of color, 2 waren weiß. Die sollen hingen in der Luft wie ein Anklage, Morrison spuet, wie sein Bein schwach werden. Zufall, Captain, ich habe nie realisiert,
sei haben nie realisiert, while sei nie hinterfragt haben. MS Martinez sagt ihnen, ein Schwarzer Passagier ist störend, und sei fragen nicht nach Spezifika. Sei sagt ihnen, Gemein gehört nicht hin, und sei fragen nicht warum. Sei handeln einfach, Marcus stand auf und fordert die Aufmerksamkeit der gesamten Kabine. Sein Stimm trug bis in die hinteren Reihen, wo Passagier ihrer Hals reckten, die Konfrontation zu sehen. Meine Damen und Herren, was sei Miterleben, ist institutioneller Rassismus in Action, nicht der mit Kreuzverbrennung und Kapuzen. Die Herflichart, die Art, die sich hinter Policy und Protokoll versteckt. Jessicas Leute intensiviert sich. Sei verst, in jetzt, das ging nicht nur ihren Job. Das ging alles, was sei gelernt hat, alles, was sei als normal akzeptiert hat. Marcus Handy samt. Schaut auf den Bildschirm und lächelt grimmig. Miss Martinez, wissen sei, wer das war? Jessica schüttelt den Kopf. Gloria reds anwalt Skansley, sei wollen eins. Class Action, Klage besprechen, die jeden Schwarzen Passagier vertritt. Der von Southwest Airlines in den letzten 5 Jahren diskriminiert wird. Die Farbe which aus Jessicas Gesicht. Wie viel Passagier sind das Base? Rend auf unseren internen Beschwerden. Etwa 300 Vorfälle, durchschnittlicher Vergleichs, wird in Diskriminierungsfällen $400,000 pro Kläger. Immer rich nicht schnell in ihrem Leben. Stream. Das sind fast $1 Milliard an potenziellen Klagen. Marcus nickt, richtig, MS Martinez, ihre 30 Minuten Vorurteil, haben Southwest Airlines gerade der größten Diskriminierungsklage in der Luftfahrt, Geschichte ausgesetzt. Morrison fand sein Stimm, Sir was Kernen war ton, wer Marcus Laschen war bitter, Captain, es gibt kein wer. Sei haben ihre Wahl getroffen, als sei entschieden haben. Ich sei schuldig, bever sei fragten, was ich falsch gemacht habe. Bit Sir, ich habe ein Family, ein Hypothek, ich verliere alles, das Taten die 300 Schwarzen Passagier, die sei und ihre Kollegen in den letzten 5 Jahren gedemutigt haben. Haben sei und ihre Familien gedacht, als sei aus Flügen entfernen ließen. Morrison konnt nicht antworten. Marcus zog ein weiteres Dokument hoch. Southwest Airlines Krisen Management Protokoll Actionkurs Schutz. Las laut vor. Bei potenziellen Diskriminierungsklagen über $100 Millionen sofort alle beteiligten Mitarbeiter kündigen. Das Antern. Immens Engagement für Gleichheit zu demonstrieren. Jessica Stimm-Brack, sei führen uns, ich führe niemanden, sagt Marcus kalt. Der Wurst, ein Word über ihre Kündigung in einer Notfallversammlung in 90 Minuten abstimmen. Ich Word sofortig Entlassung mit Grund empfehlen, was bejutet keine Abfindung, kein Lästungen, kein Referenzen. Die Word treffen wie physisch schledge. Jessica krümmt sich, hyperventilier, and Morrison griff nach einer Sitzlehne zur Stütze. Aber fuhr Marcus fort, es gibt ein Möglichkeit zur Milderung, beide Crew-Mitglieder schotten vers Feld auf. Volstendiges öffentliches Justinis Leben. Fern sie Interview, Volstendige Anerkennung von Vorurteil und Diskriminierung, Verpflichtung, Advokaten für Schulungen in der Luftfahrtindustrie zu werden, sei wollen, das wir uns öffentlich demutigen im nationalen TV, fragt Morrison, sei haben mich vor 150,000 Menschen gedemutigt erwidert Marcus, quid pro quo, Emmas Zuscharsal hat 150,000 erreicht. Großnachrichten, Outlets übertrugen ihren Stream Jets direkt. Southwest Discrimination trendet global. Marcus Tablet piepst mit einem einhändigen Videocall. Nahm und annickt den Bildschirm, so dass die Kabine sehen konnt.
Marcus, ist Robert Jordan. Der CEO von Southwest Airlines, Erskine auf dem Bildschirm, sein Gesicht grimmig. Haben die Situation überwacht, Richtabteilung mobilisiert, PR-Krisenteam aktiviert. Die FAA fordert sofortige Compliance Reviews. Robert treffen Sie die Crew, die uns gerade $1 Milliard in Markt Kapitalisierung gekostet hat. Jordans Augen fokussierten auf Jessica und Morrison. Sie beide sind sofort suspendiert. Security eskortiert, Sie bei der Landung aus dem Flugzeug. Fuhet Vollel und Tursachungen durch. Bob, sagt Marcus, ich will nen ein Chance geben, Ihre Karrieren zu retten. Welch Art von Chance, öffentlich Verantwortung vollständiges Medien. Gestännis Verpflicht, Tung zu Antidiskriminierungsadvocacy. Jordan überlegt, wenn Sie able nen, Kündigung mit Grund, auf die Schwarz der Luftfahrtindustrie, persönlich Haftung für alle Diskriminierungsgleichen, die Sie nämlich nennen. Morrisons Stimme war kaum ein Flüstern. Persönlich Haftung. Captain, wenn Sie Gemeins Bugerecht verletzen, während Sie außerhalb der Unternehmenspolitik handeln, werden Sie persönlich für Schäden verantwortlich. MS Martinez dasselbe gilt für Sie, Jessica hyperventiliert wieder. Das Juicht des persönlichen finanziellen Ruins zerquetscht Sie. Wie viel persönlich Haftung? Fragt Morrison. Marcus konsultiert sein Tablet. Basierend auf ähnlichen Fällen etwa 300. $0 Jetter, plus Anwaltsgebühren, plus Strafschäden. Wenn ein Jury willentlich Diskriminierung kratzt die Jury den Fallbüttel. Sie definitiv flüstern. Beide Crewmitglieder erkannten, dass Sie dem vollständigen finanziellen Zerstörung gegenüberstanden. Sir Kuch Jessica, was wollen Sie das Wertun. Marcus lehnt sich in seinem Sitz zurück und mustert Sie beide. Ich will, dass Sie wählen, einfach oder hart. Übernehmen Sie öffentlich Verantwortung und helfen Sie uns, dieses Problem zu lösen. Oder kämpfen Sie gegen uns vor Gericht und verlieren alles. Das Flugzeug begann seinen Abstieg nach Phoenix. Durch die Fenster konnten Passagiere nachrichten. Helikopter sehen, die ihrem Anflug folgten. 30 Minuten bis zur Landung, kündigt Morrison automatisch an. 30 Minuten, über ihre Zukunft zu entscheiden, korrigiert Marcus. Wählen Sie weise. Die Touristen 30 Minuten in der Geschichte von Southwest Airlines standen bever, zu in den. Flug 2008, 147, landet mit einem Aufprall. Der durch Jessicas Ziel zu Hallen schien. Durch das kleine Fenster konnte Sie ihre Zukunft warten sehen. Nachrichtenwagen, Bundesermittler und das en von allem, was Sie in 8 Jahren aufgebaut hat. Finale Entscheidungszeit, sagt Marcus, ohne von seinem Tablet aufzublicken. CNN fordert Live-Interviews, so 60 Minutes. Die ganz Welt will Geschicht hören. Jessicas Stimme brach. Was wenn ich nicht kann. Was wenn ich vor der Kamera zusammenbrech. Zum ersten Mal seit diesem Albtraum begann, milder sich Marcus Ausdruck leicht. MS Martinez, haben Sie kinder, eintauchter, Sie ist 7, was wollen Sie, das Sie aus diesem Moment lernt. Jessica wischt ihre Augen. Das Menschen sich ändern können. Das Fehler einen nicht für immer definieren müssen. Dann ist das, was Sie den Kameras erzählen. Morrison schaltet die Flugzeugmotoren mit Händen ab, die Herbstblätter zitterten. Sir, ich muss Ihnen etwas sagen. Das war nicht das erste Mal. Ich habe das vergessen. Annahmen über Passagier gemacht, basierend auf ihrem Aussehen. Ich habe nie realisiert. Marcus mustert den Geberchenen Captain. Wie viel Mail, Derek? Die Verwen. Dung seines Vornehmens matcht is irgendwie schlimmer. Ich weiß nicht. Das sind vielleicht. Ich sagt mir, ich folge der Prozedur. Aber Sie folgten Vorurteil, getarnt als Prozedur.
Morrison nicht elend. Mein eigener Sohn ist Gemmestrassig. Jesus Christus was when Gem, and I, in so behandelt, why ich sei behand, ilt habe. Das Geständnis traf why Blitz. Morrison's Eigen's kind war Gen, o die art person, die diskriminiert hat. Dan haben sei einen sehr persönlichen Grund, das richtig zu machen, sagt Marcus Lies. Die Flugzeugtour öffnet sich und Chaos stürmt hierin. Bundesermittler, Southwest Higgs, Executives und ein klein Army von Anwilton fühlten die Jetbridge. Inspector General Torres Nehert sich mit grimmer Effizienz. Mr. Williams were Brochen Sofortig Oxygen von allen Parteien. Dies untersig. Chung ist jetzt ein Buns, Buagerichtsfall. Inspector Bever were beginnen, sagt Marcus, ich will nin et was zeigen. Zog sein Tablet hoc und zeigt ein Dokument mit dem Titel Morrison, Martin, is Protocol, ein Fallstudie zu institutionellem Vorurteil. Ich habe dieses Schulungsprogramm seit 6 Monaten entwickelt. Der heutige Vorfall wird zu obligatorischer Bildung für jeden Airline, Mitarbeiter in Amerika. Torres prüft den Bildschirm, sie haben das geplant, ich habe mich darauf vorbereitet. Es gibt einen Unterschied. Jessica fand ihre Stimme. Sir, kann ich sagen, was persönliches Fragen. Marcus nickt. Wie viel Mail ist das einen wirklich? Passiert. Marcus war einen langen Moment still. MS Martinez. Ich bin ein Schwarzer Mann, der 200. 000 Meilen pro Jahr auf kommerziellen Airlines reist. Retet mal, zu viel Mail, viel zu viel, aber hut war anders, hut hat ich die Macht, et was dagen zu tun. Emma blickt von ihrem Handy auf, das jetzt 180. 000 leaves, our zeigt, Mr. Williams Lute Fragen, word das wirklich et, was ändern oder word is verpuffen, wie alles andir. Marcus lächelt grimmig. Emma, in der nächsten Stund word Southwest Airlines, das umfassendst Antidiskriminierung in der Luftfahrt, Geschichte ankündigen. 5 million in Dollar Investition, obligatorisch Bodycams, dritten Beitrating, Null Toleranz mit sofortiger Kündigung. Want sich en Jessica und Morrison, und unsere ersten zwei Fallstudien sitzen gen, au hierer, Fallstudien, fragt Morrison. Sie bade werden das next Jahr damit verbringen, zu jedem Southwest. Hub zu reisen und ihre Geschichte zu erzählen, Mitarbeitern gen, au zu zeigen, wie Vorurteil funktioniert, wie Annahmen Handlungen werden, wie gut Menschen schrecklich Dinge tun können, ohne es zu realisieren. Jessicas Trennen hatten aufgehört. Et was wie Hoffnung flackert in ihren Augen. Sie geben uns ein Chance, das zu reparieren. Ich gebe ihnen ein Chance, sung zu verdienen, aber es wird nicht einfach. Sie werden dies Demütigung 100 Mal nachleben. Sie werden wütenden Zuhören gegenüberstehen. Manch Menschen werden einen nie vergeben. Aber unsere Tochter wird uns sehen. Wie wir versuchen, es richtig zu machen, sagt Morrison Lies. Marcus stand auf als Passagier ausstiegen. Mein Damen und Herren, sie haben hut et, was bei Spieloses Miterlebt. Ein Lev, Fallstudie, wie diskriminier, passiert an wie sie just opt werden kann, passiert in der Kabinentour. In 12 Monaten Word Southwest Airlines die sicherste Airline in Amerika fuhr, jeden Passagier sein, unabhängig von Rasse, Religion oder Hintergrund. Nicht weil wir perfekt sind, sondern weil wir endlich ehrlich über unsere Anwahl kommen haten sind. Draußen chanten Protester, während Nachrichten, Kameras rollten. Das war kein Southwest, Geschichte mehr.
war ein nationales Gespräch über Vorurteil, Macht und die Möglichkeit des Wandels. Jessica Holt tief Luft und Jing zu den Kameras. Ihre Karriere war vorbei. Aber vielleicht begann ihre echt Arbeit gerade. Morrison folgt. Dacht in seinen Gemischtreigen Sohn und die Welt. Die I. Im Hinterlassen Wold. Marcus Williams trat in die Phoenix. Hitzi, trug das Jewett des systemischen Wandels auf seinen Schultern. Der Flug war vorbei. Die Transformation hat gerade begonnen. 3 Monate später wurde das Morrison Martin is Protokoll von jeder großen Airline in Amerika implementiert worden. Manchmal kommt Gerechtigkeit 30.000 Fuss in der Luft an. Marcus Williams saß in seinem Home Office 2:00 Uhr morgens unscrollt durch Nachrichten, die immer noch täglich eintreffen, 6 Monate nach Flug 2008, 147. Der heutige E-Mail ließ innehalten. Mr. Williams' main name ist Sarah Thompson. Ich bin Weiss 34, aus Ohio. Letzt Watch war ich auf einem United. Flug als ich sah, wie sei ein Latino, Family Gen. Au wie Southwest sei behandelt haben. Aber diesmal war es anders. Ich erinnert mich an ihre Geschichte. Ich begann zu filmen. Ich sprach auf. Die Family behielt ihre Sitze. Dank, dass sei mir gesagt haben, wie man mutig ist. Marcus lächelt und Lady die Mail und Emma Morgan weiter. Die Jets Southwest's Dignity. Documentation. Project Lady. Solch Geschichten kamen jeden Tag. Passagier fanden Mutt. Mitarbeiter sprachen auf. Systemischer Wandel Brady sich aus wie ein Laufführer. Sein Handy summt. Ein SMS von Jessica Martinez. Jetzt auf dem Weg zu ihrer 200. Flughafen. Präsentation. Detroit Schulung morgen 500 Neuinstellungen. Immer noch nervös jedes Mal, aber ihre Gesichter, wenn sie es kapieren, wertvoll alles. Ein weiter Nachricht von Derek Morrison. Mein Sohn hat gefragt, ob zu meiner nächsten Präsentation kommen darf. Will helfen, sagt ist stolz, dass sein Dad gelernt hat, besser zu sein. Marcus lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Der Sieg war nicht die 3 Milliarden Dollar en verhinder. In Klagen oder der 89% Rückgang und Diskriminierungsbeschwerden. Es war Sarah Thompson, die ihre Stimme fand. Es war Morrisons Sohn, der stolz Stadt beschämt fühlt. Die Gegensprechanlich samt Mr. Williams, die Stimme seiner Assistentin. 60 Minutes ist off late, ang eins. Sie wollen ein Follow, up Geschicht Mädchen. Sagen Sie ihnen, ich bin nicht verfügbar, erwidert Marcus. Aber verbinden Sie mit Emma Morgan. Ihre Geschicht ist die zelt jetzt. Ging zu seinem Fenster und schaut auf die Phoenix. Skyline. Urgend wo da draußen starteten Flug jede Minute. Passagier werden mit Wood behandelt, while fremd Ungerechtigkeit miterlebt hatten und entschieden, zu handeln. Sein Computer piepst mit einem neuen Video. Upload Emma's neuestem Live-Stream. Nicht aus einem Flugzeug diesmal, sondern aus einem Coffee Shop in Seattle, wo sei einen Manager dokumentiert, der einen Transgender Kunden diskriminiert. Das Video hat scan 100,000 views anstieg. Marcus öffnet seinen Laptop und begann zu tippen. Vor 6 Monaten saß ich in Sitz 2 und verändert mein Leben. Aber ich heb die Welt nicht verändert. Das habt ihr. Jedes Mal, wenn ihr Emmas Originalvideo teilt, wird diskriminier. Ang ein bisschen schwerer zu verstecken. Jedes Mal, wenn ihr aufsprecht, wenn ihr Vorurteil seht, wird Gerechtigkeit ein bisschen stärker. Jedes Mal, wenn ihr mut über Komfort Welt, findet Gem, and why Sarah Thompson ihr Stimme. Dies realen Lebensgeschichten zählen, while sie zu ihren Geschichten werden. Schwarz Geschichten,
die Weiss Verbund die inspirieren. Beruhren Geschichten, die Menschen zum Handeln bewegen. Lebensgeschichten, die beweisen, das Jurenlich Menschen, außer Jurenlichen Wandel schaffen können. Hut gen auch jetzt Word gem, and diskriminiert, gem and schweigt gem, and schautweg, seid nicht dieser gem, and nehmt die Wahrheit auf, teilt die Beweis, sprecht für die Verstimten, while Wandel nicht in Vorständen passiert. Passiert, wenn Eiher entscheidet, das genug ist, welch Ungerechtigkeit Word, it Eiher Hut dokumentieren. Teilt ihre Geschichten an ten, tagt drei Lut, die das sehen müssen. Abonniert, wenn Eiher glaubt, das Wood nicht verhandelbar ist. Der next Flug 2008, 147 Wortet auf Seinen Emma Morgan, Wordet Eiher das Sein, Marcus druckt veröffentlichen an Schott zu, wie die Views stiegen. 1. 0005, 00015, 000 Urgend, wo war ein weiter Jurenlich Person dabei, außer Lichen Mut zu finden. Die Revolution would live gestreamt werden.